Pemirsa, Wall Street bernapas lega sepekan lalu setelah sempat lama turun tajam akibat pandemi COVID-19. Di tengah sedikit optimisme di pasar keuangan, ekonomi real alias Main Street justru dihantam tingginya pengangguran. Akibat maraknya penutupan kegiatan usaha, 6,6 juta warga kehilangan pekerjaan mereka. Beginilah suasana perdagangan di bursa saham New York. Di saat pialang saham pun harus jaga jarak, bekerja di rumah sebagai bentuk pembatasan sosial. Tapi setelah terjun bebas selama beberapa pekan, bursa saham di Wall Street sedikit terangkat. I think the market has responded to things like the Federal Reserve pulling out all of the stops and virtually saying we are here and we've got as much money as we need to make sure we see our way to the other side of this. The fiscal policy response has been very aggressive. We've seen, a historic $2.2 trillion package and talk of more assistance coming. And I think the most important thing is investors are really starting to key on places around the globe where it seems like the new case discovery, the number of cases is peaking. And that's almost as important as any of the economic data. Selain berbagai perkembangan baru soal COVID-19, perkembangan politik, yakni mundurnya senator haluan sosialis Bernie Sanders dari pencalonan presiden Partai Demokrat, ikut mengangkat saham. Bernie Sanders pulling out is obviously super bullish for capitalism, so that's going to give stocks at least a few points up. But I think everybody probably suspected that was bound to happen. And as far as coronavirus news, I'm actually optimistic that we're at the worst now, and we're going to see big improvements over the next 30 days in the amount of people being sick and the amount of people getting better. Tapi bila Wall Street alias investor belakangan optimis, Main Street alias ekonomi real masih terpukul COVID-19. Antrian ini misalnya terlihat di negara bagian Florida. Mereka adalah pemohon tunjangan pengangguran yang harus melakukan permohonan secara drive-thru sebagai bagian pembatasan sosial. Dalam sepekan ini, sekitar 6,6 juta warga Amerika mengajukan permohonan tunjangan pengangguran. Setelah sepekan sebelumnya, sekitar 6 juta juga mengajukan permohonan serupa. Lalu, 2 minggu sebelumnya, sekitar 3 juta mengajukan permohonan yang sama. Ini berarti sekitar 16 juta warga Amerika telah kehilangan pekerjaan mereka akibat COVID-19. Yang masih bekerja pun tak luput dari dampak virus corona. Produsen otomotif Tesla misalnya, merumahkan karyawan non-esensial dan memangkas gaji karyawan dengan pengurangan terbesar bagi gaji kalangan eksekutif. Hal serupa dilakukan pemasok utama raksasa dirgantara Boeing, Spirit AeroSystems. Hanya ada sejumlah sektor yang justru terdongkrak penjualannya dengan pemberlakuan perintah tinggal di rumah di berbagai wilayah Amerika. Ini meningkatkan pemesanan ke layanan raksasa daring Amazon, serta penjualan produsen video game. Game sales went up 82% week on week, so that was a pretty big jump as well. It looks like console sales were up by, that's 155%. That is a lot of consoles sold. We've been hearing about Nintendo Switch shortages, so I imagine that's where that comes from. Stimulus termasuk bantuan hingga $1.200 atau sekitar 19 juta rupiah baru akan mulai diterima pembayar pajak pada pekan ketiga April. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.